ensonga ya Bobi Wine gavumenti egikutte bubi era Bobi Wine we munamukwata muti agenda obubatula mugenda muwulira ekisooka kya byonna Bobi Wine si candidate. The way we deal with a presidential candidate is not the way we deal with an opponent. Kati ono chi? Is it an opponent or a candidate? Presidential candidate. But where am some message is a presidential candidate yakubatula. Hey. Bobi Wine ina manifesto. Tanaba. Kakati goboga. Ebishiaka. Si candidate. Abadde mu parliament. Bwana abafulumiza lisi ebishiaka nga talimu. Bobi Wine mu mwene embeera gyalimu ayina police. Akola police. Not at all. Chovola babano bamawo babesije bagala umuteeka kuba presidential candidate. In fact for me singa nali nkyali mu DP nalibuziza mawo you were excited about joining Bobi Wine. Where did he sit to resolve? Because the coalition depends on an agreed program and the sharing of positions if we take over government. Chovola DP mukupapa kwayo kwa bulijjo Museveni yabalaga broad based ne bagita coalition. Broad based government bakuletanga muntu a coalition kibina kye kikuleta coalition government wanting nga tosobola bwe bakugoba ekibina kye kireeta omulala. Did this happen? Bamma bali excited. Are we having elections tomorrow? Can you sustain an election campaign? No. Ekitegeeza mwabeena alemu bwe munalowooza nti Bobi Wine mujjamu kubanga beesiye presidential candidate agenda balemerawo kubayita ine kimu mukubako kati bamukube batya because he is a threat to ekyokubiri sente zemuli akati nawulidde baliyeko ngenda goba Bobi Wine mujinja yajja okola ki kuba gyali naye abasajja muyine emitwe muyine engalabiza emitwe. If you say I'm going to chase rats from my house, are you a new tenant? Or where were you? If you're not a new tenant, where were you? Waliyonga jali. Nakati ogenda kumugobayo. Ngalabiye kuliya sente. Ngale bibovuma gamba naye kalowozeza bulungi. It's a strategy to get money. I hear 20 billion zafulumye. 20 billion? Yes. Ngazaki. Mugenda kufumya 20 billion at what interval? Era ziwebwani zikozesebwe zitya? Kikubuuza. Is it a presidential campaign or what? You are doing a presidential campaign against what if Bobi Wine is a cattle raiser? Ngabola bakavuka kubasoko okuteeka mu ntebe ne katulamu nga mugenza okwogereza. Are you going to sustain 20 billion? Yomuzigamba ebiryete muzina. Bobi Wine teyetaga structure teyetaga ki gwe muvumire mu kiduula akyo bakuba mayinja muvumire mu katale Bobi Wine bamututalinya stage twagala ekitegeeza kati yeta spending money eyo level ya sente yavuddewo yakoze atya for how long okufuna hype ya man. Are you going to sustain this? Nze mbabuulira ti Bobi Wine is inflated by government thieves. Twawanedde watono singa omugwagwa yakuba Bobi Wine essasi n'amerafa ne bakwata omulambo gwa Bobi Wine ne baguyisa mu kibuga singa twaliyitidde mu binnya bya mmesi ensisi engeri mu ntata mbabuulira and that's my worry. Mpandisa akatabo kange ne mbagamba how mafias overthrow their governments. Abatiitiizi ababbye basuula gavumenti zaabwe nga tebamanyi kuba balowooza nti ajja tetumuyinvestinzeemu. No. Nababuulirawo ne mbaga nti abaana bano bakoze ensobi bazimbira gavumenti yabwe mu ya Museveni ne mbagamba if you humiliate everybody who are going to be your allies. Mirundi tasobola makuba bukubi byandaala yansanyudde nnyo yagambye talidda mu gavumenti naye ate takyawa Museveni. Buli omu ajogeddwa kati kambabuuza ekyuma kya kansa nabaga nti bakijja Romania mu museum otugamba nti kifu kikola wabyogera wano kati Diana ayina omusajja gwalwana naye amukanze nenze Diana yali mukwano gwange nnyo. Diana twine doctor? Yes. Nalabye maloboozi ge wa ayigigi nga bamulikodinze atigomya omusajja. If you don't put there my company ampabire mu court mubuulira bubuulizi yagende wa ayigigi awulire ba maloboozi ge tegaliyo.
if you frustrate my company agendeyo ewayigigi kwanza sikyabatunulira kati sikyabatuukirira agendeyo oba tekiriimu kati kyenkubuuza aleeta ekyuma kya kansa ekifu ne Bobi Wine ani mulabe wa gavumenti owekyuma alemu okugula kasooli ne Bobi Wine ani mulabe wa gavumenti kuba nabagamba nti Bobi Wine nzirugaze eyeripa ku muti it is advantageous sirimu amala kukuba wenna natta immunity system yo buli bulwadde ne bukwata nimbabuuza nti abanga Bobi Wine yali omunsiko nga famire yanjube nga mukyala njuba alwana ne Besigye abawaize ne zizinga tebadde bagala kutta Museveni babakuba akafuuni bamuwadde obutwa obusungu bwa mukyala njuba afuna obukadde 3 omwezi wabuddeyo atalwa na 15 izi mukyala njuba happy oyo omwana oyo omujozi oyo yafulumya mu nfuna 8 nagenda 1.7 obutafaanana nka gwe mubbi tetwajja kubba ssente mu gavumenti n'atuswaza nemuswaza abantu kuboko mitwala omwana oyo kuba ayina amahoteri ojja kudduka ojja galekawo to humiliate people ote muzeyi nagenda n'awandiika mu gundi ye travel with my boss ejama nakubira ne banne oyo omukazi ali mu president atanonyanga nakalwa jokudduka obuddusi agamba tewali sente kanti ubolo wagenda wakoye wana kyobe teyali was a ticket mukyala kalwa teyali was a ticket ne batwala nagenda omusajja mukulu naye bamulimba nzo lunaku lumu president yali avalaga wa yizira yiri obawa nga bagala yo nnyo abo abasoma eddiini okulabayo neŋŋamba mukalazi kyobe nti gwe gyogenda tugende fenyi president naŋŋamba mirundi reduce your team by 1 person I reduce myself nze nasigala how can I tell omusajja omukulu eyasiibudde mukazi we ayinza n'okubanga yeewoze ssente adde yalimbe mukazi we amukuba ebirango ask him nti ali mu UBC if he's still there mukalazi kyo I removed my name as head nendeka ku mukalazi kyo oli wanjawo yes I can explain eka but this old man cannot be humiliated oyo today oyo kinyenya mutwe akozesa oyo omukazi permanent secretary wa president's office because they don't have political lenses kuba bubi basomane bejoga tebasoma nsamizi kakati nkugamba nti mugenda kwonoona keesi yammwe toyinza gamba nti beewenyeza nze nabagamba kennyini nti Bobi Wine yabadde mu jango buutu mutabani wange akedde ku makya nanzigirayo jango buutu yange naŋŋamba ezitowa kubanga oyinza okusanga abayimbi bambala engatta ezo why teziseerera ku fulo zirina stamina kubanga ffe tulowooza nti yali ambadde sandos bayinza okubanga ezo engatto bazimuwadde okugumya amagumba but the issue is before I say ndabye ofono bannange ofuna akubiye omukazi afuna naye munange abakooto ofuna tebamanyi nti mugezi akubye mukazi ki gondi njuki owabe ofuna akubiye omukazi amuteeka ku ttaka badde nediru yange ya miliyoni nga 10 ngiyimiriza ati mukazi ki sinnategeera njuki oneyogeranga mbabazi ofuna akubiye omukazi amuteeka waliroji kubanga ekikubiza omukazi kiri bwekiti omukazi image gyayina wa corporate wa musisi akyusa akabonero ka Kampala nga sike kaganye ebisesi wanudde bajja muyola bamukomera olaba musisi wasted millions to change akabonero ka Kampala ani akamanyi naye yagoba kaloli mu kibuga ngamanyi kubanga kubanga yafa mu revenue authority ono omukazi azze okwajiwinga ne ofuna opondo wa corporate is a public relations officer wa corporate era nagamba gundi omukyala bamuyitanga akero yava mu New Vision ku board natandika okujerega olwameri yagenze yo paper what have you been doing these things ne mugamba madamu akero State House is not a corporate. State House is a political institution. But how can a junior take an assignment without informing me? Muga President Museveni tamanyi seniority. Yamanyi asobola kukola kintu ekyo. N'olwekyo ojja kulaba abantu bangi wano nga bakola emirimu gye batakubuulidde.
the president rings me, can ring Nabusai and says, Nabusai go and do this. I cannot complain that why do you talk to my junior? Yategedde nti mirundi assignment egikola ki tagisobola. Yes, namugamba oyo mukazi ne bajawo omulala oyo mukazi Mary Amajo oyo mukazi natwala mu hoteli nenyimira ne mugamba nti why State House ina olujja lunene nnyo muyinza muti okujja mu hoteli omuli emizindaalo egirikodi nga mwogeremu ebyama bya State House nze enfulumi. This is what exactly the president told him later. Mwina State House nene nnyo compound eno nga mugenda mu hoteli ate hoteli yabaleetera obuzibu gobaawo okusasula hoteli sente yazibba ne baleeta omulala natugamba nti write a memorandum, I take it to the president. Ne mugamba nti gwe kankubuulire eno State House ebyo byekirowoozamu si byerimu. You write a memorandum to the president, what if it leaks to the media and says Museveni's workers have given him a memorandum to implement, and if not bagende. What is your role, madam? Your role is for administration. You cannot tell the president, we cannot submit a memorandum to the president. Ekyo tekiriyo. You say billion kitegeeza gwogerize gwe bikulemye. Why? Kakati oyo omukazi yazze ng'ayina a corporate mind, musije yajja nayo. State House si ya politics nti ofona akyogedde bulungi nnyo. The spokesperson of the government is the president. Bw'aba tannatubulira ekyakukola tetwanukula musoka mulinda minister of information ofona n'agamba bye mumanja oba nakola mistake oba sakola mistake oba nawayira byava wa president. True, correct. Omwagidde mbukyamu. No, he is true. Spokesperson, president alonda government spokesperson who is ofona opondo. No, anti kyenkubuulira abaserikale aba special forces balina kamanda waabwe, is a brigade erina n'omwogezi waayo. Walabe Kalemera abiyingiramu. Balina Jimmy Omara ye spokesperson yamenye ebyagwaluddawa ayiraikiti ofono yeetaaga Sseggwanga naye ate bano bamujoga nnyo abaana abo beeyita abagezi nnyo ababbi bofono tabba. Fono is highly intelligent, yasoma political science. Mutu yina atasoma political science talina gy'alaga. Kakati kyembabuulira to you people mugenda kwonoona keesi eno. Nabagamba the president bayinza okuba nga bamufiidinga bubi. Omuntu ali mu mbeera eyazaako honorable yali tasobola kutoloka ku poliisi era kye bamukyajinze. Omupoliisi aliwa mu police station ki kubanga kitegeeza omupoliisi oyo yali dangerous, yali badde amutta netusanga omulambo. Two, why does Dake come as an aftermath? Zake mwali badde mu mukyajinga mu kooti nti we are charging these people and others still at large. Perfect. Awo mwali muyingiziza mwani Jake tekyakolebwa ezo mise nze mpagira gavumenti nasoma public relations. I'm saying these things because bangi bebavunaana abali at large sina platform eri office obe nali bitadde mu report nenjibawo bondi yegamba charged with the offense of escaping from custody. Yamwa bondi aganyino gisayinga ne bamukiriza okugenda yali akwata bali mugambe omugezi yali gambi one of the MPs is missing. Tumukute luki lubona nga bw'owulira ow'ebijambiya bwe yadduka Masaka tebamukwatirawa enkwatira embalala ekyo tewali yasoma public relations netwizo ne bamuvunaanya agenda okujja walutwete n'entweyi omuli wa ssente ate olumba yasoma public relations. Fe tukugamba ng'abasawo nti oyo kansa omulwadde amulidde muddeyeka mumwe panado. Lawyer ayinza okugamba nti this case is undefendable. Nze omusajja yasoma propaganda kubuulira nti ebyo tebabyogera. Nina omukkiriza nti ekeesi ebasinze ne mugamba nti babyekoza. Abasajja abo mubalaba babyekoza ng'ow'amakomera abakuuma abagambye nti bwe bati bwe babaleeta. N'ogamba nti eddwaliro ly'erubaga erina baddokita abali credible nabo bazanya akazanyaako nti babyekoza tebasobola. It's a private hospital. Kuggwe engalabiyo ayogera ebyobusiru ebyo tibabyekoza n'abasawo b'erubaga ente etwalaani.
onoowulira gavumenti yo kubanga nze olimu wulira etomera nnyo nti nze nyinza okukkiriza nti baabakuba batinotatire kubanga boŋŋamba ti omwana abadde abba akataala ka mmotoka bamuwadde soda abba akataala ka mmotoka ne bamukwata tebamukuba ate yabadde atta pulezidenti anasasotatatepu tebali buwadde sigala baabakuba ne bateekeka advantage olwebyebabakuba bayinza okuba nga bekezajula ekiga naye bakola ekyokubiri bwe mbanga omusajja anoonya kaboozi waliwo abakazi abali stable naddukira mu baana n'alagawa n'akuba enduulu bwe mba simukubyeko nga yaleekaana lwaki ab'emirano baddukira bagamba gulawo ŋŋaana okugulawo mufulumya ali neketi mumukebere wuuyo sinnamukubako lwaki ataakubidde mumugaana okgenda ebweru logiki tesujja kubawagira n'abasiru bwammwe buwumba tuutu bwammwe bagenda ne bakwata buno obwana obutu buno butaasobo ne babuwa sente bwogere ku gulu nyaekatugainiri nasoma propaganda in a course as a course ni one of the best institutions mu nsi sinze ebitoyinza bimbuulira kuba tombuuziza kuba tombuuziza bwe baba babyekozesa lwaki polisi owa prison temumugamba tibatukubira ekifaananyi nga batambula akire kubanga kati ebifaananyi kamera tezikyali nene ngaezammwe oli ayimirao nakuba ekifaananyi bwemubanga zaake avayo nazira ne ku mazina ku kitanda kye lwaki temujjako amasanyalaze erubaga nemuleeta abagakola nemuteekamu kamera nemutulaga ebifaananyi ngaazina amazina tekiriyo abasajja balwadde nokwatanga Nambooze polobulemu ya Nambooze abantu tebagimanyi kuba many people jump on this thing nze have offered mukwate abogerera NRM 10 mbasomese how to respond. Honorable Nambooze akoze ki kubanga nawandika akatabo kange understanding mafia politics NRM tebakagula kuba siri muzungu abebweru babugula wali kankubuli waliwo ensi y'ebweru eyaguza obutabo bwa hamu emitwalo 10 kana akasakisan feria based on reason and reality kagenze mu universities zonna because the man is a graduate is a lawyer ata ina sente universities zonna ezabulaya mwekali a country bought here 100,000 copies aba Uganda tibadakalabako ngenda katwalira gundi omenye oyo hajja timukwaya yakola decision maker jana timukwaya tukabwa abaana nibena nze butabo government bonna sende mwenzifuna mbawandikira obutabo mu luluwo mu kimuki kati mbabanja milioni ne waloweze batakusasula ezo mu campaign bansasula ko lunana obanja bita okyazaga ngo obutabo bwange bwe bwakola campaign mu Lunyankole mu luluwo mu Luganda mu Lunge era manganti akatabo president ke yasinga okwagala ennyo enseekezi yakasoma wandika akatabo enseekezi aka Luganda president yakasoma yakagala nnyo enseekezi kakati nze sinza kwonoona credibility yange bano abaana kyovula basibagala I used to lecture in Europe nga president yalagira nze bwe baba bampisa Bulaaya ngenda bugenzi wa mukyala Kalule nampa etikiti z'ennyonyi ne sente nakyo benampa ne balowooza mbu ndi mwangu nnyo bwe tumujjano nja batta nakati mbatta nga Katonda yampadde omukisa baba nzira political career yange ebyokutta bijjemu nti nawandika ku byandala 5 years ago ne bagaba byandala tabbangako in writing court has exonerated him kakati mbagamba ti NRM tuleme kugwa mu nsobi Nambooze ekimuvunanyisa kiki bwobabuuza tebakimanyi Nambooze apiriga bwe yafa yapostinga ku bintu yammwe ebyo ku Facebook social media yes ng'agamba nti abantu bonna balinga apiriga abawagira ebyo bajja kukola ki kituufu Abaganda baga nti Kayombe n'anaafa naye akulo my daughter akulo why do you pursue Nambooze nga all of this time tokwatagayo suspect n'omu and arraigned before court okwata kuone yawandika ku Facebook suspect yatta mada suspect kati president yagenda ne ku kabuli yagundi yapiriga nobody has ever it is a shame it is akulo it is a shame investigations are going on if you had a suspect implicating Nambooze in the murder
that they demanded the Apiriga because of what I read, that the numbers are posted, then you have a point. But a clue is hiding her incompetence by arresting numbers. Numbers are acquisition. Numbers omuntu ajja nga mumukutte mukwate. If you cannot apprehend Apiriga's killers, when the president went to Arua, express his concerns. Sirabanga ko president ku mukolo emyaka 14 gye nakola naye nga zze ku Kabuli we bakuba amasasi. Museveni went to Kabuli Apiriga bali bakuba amasasi. Museveni n'atuula ne baziika ne bali for their foreign friends and relatives. Era Salimu Salebe yali akabira mama we, mama waabwe Museveni yamugamba nedda namugamba gwe Sale jena akaba bwati ejeno. But Museveni fell short of shedding tears for Apiriga. Where is the side director? Madam Oklo, my daughter Oklo. Ono kinewunyiza leero tugenda kataboko waliwo kinewunyisa njaga kugenda kulaba ku polisi e Nateete bangirana afisa polisi agambye mawulire ga leero nti emivuyo egyaliwo baroza atalina mu ggwanga yagikola nti era polisi yasaasanya obuwumbi 100 mu kuzimba polisi e Nateete. Ekyo nkyakyewo njagala girabako eyinza okuba state of the art, eyinza okuba yanjawulo nnyo era banna ekiri mu ggwanga Uganda. Baba tutte ekiruddu ate wavundu ekiruddu wavundu. Kubanga nze mbagamba nti teri gavumenti mukulembeze gye yeesuulira. Gavumenti ya President Museveni bamusula tamanyi bw'anaagigaana ogijjamu enfaana dewarming bajja musuula. Museveni must restructure his government to respond to the current needs. Bobi Wine isn't a big problem, not at all. Bobi Wine is fish and water. Ne Bobi Wine bwafa olwali tujja kufuna Bobi Wine omulala. A more serious one. Wina kutereeza government yo. Nze nabadde sikimanyi. Naye mukazi bamuyita Anita Mongo. Mongo. Yankubira essimu ng'oyo ogwanga agenda ayomba asimanyi bampadde ssente biki kuba Bobi Wine. Kali abali ssente ne katambula ne kabuuzuuma. Naye omukazi yankubira essimu n'aŋŋamba. Our law was simple. To go and refute a rumor ababaka abagenda kulaba that Bobi Wine was still alive. We found him alive. Is it not true? Said yes. Fati tuli basawo. Ekyokubiri nakuba essimu n'aŋŋamba under the law ebale Uganda ne agenda ebweru alina okulekawo nga mulwadde alekawo likodi ya health ejja kuyamba mu future to demand for your money bw'oba oli mukozi wa gavumenti. Kati olwaleero muganda waffe lutwa alinyenya agenze kubanga yavaayo mu Australia nga mbabazi amukimi wano n'aziba amaaso kujjayo byama bya mbabazi. Naye njagala okwebaza omenye olumu tebabyogera bangambye n'aba State House bamuwaddeyo ku ssente ne muganda waffe Brian White naye namukubira essimu n'amuwaayo. Olwaleero alinyenyenya akoze eki agenze. Lwaki baasala omusango omuzungu yamutunulira nga muzibe. Naga nti oba oli muzibe wadde wamenya amateeka oba tewamenya sisobola kusalira muzibe bakuwe sente ze ez'akasiimoko. Lwaki yalina records. Why is it that the Minister of Information or the Minister of Health does not come out and say we are not harassing these people at all? What we want is required under the law. Waliwo alemera omulambo gwa mutabani we oba omwana we nga bagutwala okukolako postmortem. Ekitegeeza Museveni ekizibu kye kwagala mulyamu ssente. Museveni alina abavubi abalereza omulambo mu nnyanja bakwatireko engege. Kaakati Bobi Wine afuuse ekizibu. Bobi Wine abavubuka. Bobi Wine abavubuka buli omu abaagalamu ssente. Mukwano gwange balyeku muwulidde
tukoze project egoba Bobi Wine mujinja yayingirawo olabawa yaliwo nalemu nti tewamulaba kakati buli muntu yena Bobi Wine ayina abavubuka alimane kamba buli ezikubwe sirimu bwe yajja ezikuyabula olwalwala gonoliya noleta PPF kakati omutunda mu byalo ezikuyabula engobo ejja kukyala embuzi zekweka kakati abaddipi bayagala kuyingira wa Bobi Wine nga tebanegosienzena kunegosietinga nobesiga naye alibwati bamutudde emirundi kati fabe kambabulire kino saali kyogedde naye singa tubadde tulina intelligence yasoma ebyobufuzi omanyi kyekola mu kifo kyokuwa abaana bemugamba musimanyi be batabangula ekibuga biki kubeera bwe zinabaggwako mubadde bakoledde emirimu intelligence kyekola yali kutte abasajja ba DP abali ku executive ya DP bebeera biredda bebatayita na mu Kampala ne babasende ne bagula amasuuti amalungi ne bajja mu kibuga ne bagamba Mao takwata ekibiina kyaffe n'akikwasa omuyimbi yakijewa omuyinza yabujewa ne mulyoka mutabangula eki awo n'abapisi ne bavaayo naye intelligence ya wano kambabulire amagye ga Saddam gaali g'amaanyi nnyo bagagula sente Abamerika bagaba sente ne gatawanyika they bribed the army Saddam Hussein teyali munafu nga bwolaba nti nze ba Brian White baguni ba Bobi Wine bampe enkufiira yaabwe n'ekyambalo kyabwe nembireka mu nyumba kyatuuka ekiseera nga Saddam Hussein empuku gye yeekweseemu ataddeko kifaananyi kya Bikira Maria naye nga yebyavuma ba infidosi nze munange embeera gye nayitamu yanshepinga nnyo baali bansudde mu National Park mutabani wa Kajiji ajjeko pologulaamu zange embeera gye nayitamu ayina olukwati besi yandimbabazi in a different way matured tirawe basobola okusula mu National Park so gundi yaabwe nagijjayo batugamba edda ne batugamba nasoma nga batugamba nti wa abaana bagwa mu kinnya kya futi 15 ne bagamba ne tusabe Katonda ng'essaala gye bamanyi yokka yakabaliro ka mmere yakuba kabonero era ye yabanunula n'olwekyo nze mbagamba teri mukulembeze ayina famire egaziye asigaza buyinza ekyo tekiriyo teri once the family of the president expands that president loses power especially in the small countries like ours bafumbiddwa bawasize bafukula n'abantu ba bulijjo bafukula ate abasinga okusuula omukulembeze bakooto teirawoza okay abakooto bwe bajja Saddam Hussein was a very good man in the 70s amajje gaffe gatulainingira Iraq agali agamanyi abakooto bwe bajja kasita bano Kinyata abakooto tebajja ali musajja mukadde naye abakooto tebajja kakati mu Angola Eduardo Santos omukooto kasi yawasa omuwala nabba ekiyitiridde Santos ali kubunkeeko omuguwa gumuli mu bulago. There is no president who retains power when the family expands. Njagala nsomera akakabyalimaana kano kataba nakawandiika dda Habyarimana's errors. Akatabo kagamba who to blame. Ekyasula is it the market master? Bota containing abakooto ne muvaamu omuba babiri abajoga abantu government bagisuula. Who to blame? Is it the market master or the madman? Era omuwandiisi Tamale Mirundi. Habyarimana's errors. Page yokutaano. In 1983, realizing that the NRA rebels were recruiting Banyarwanda refugees, the UPC government decided to extradite them to Rwanda. The exercise, spearheaded by Dr. Edward Rubaihayo, was conducted in a ruthless manner. Prominent Ugandans of Rwanda's stock were targeted. The wife of the then Speaker of Parliament, Mrs. Butagira, was mesmerized to find her name on the list of Banyarwanda for extradition. Retired Anglican Bishop Sabiti was also targeted. The UPC youth wingers took advantage of the exercise to grab people's vibanja, properties and livestock. Many innocent people were victims. However, the Habyarimana regime did not condemn these actions meted at its citizens in a neighboring country or ask donor nations like France to exert pressure on Obote
and this was a grave miscalculation by Kigali. I think he wrongly believed that Obote's strategy would crush the NRA rebellion in Uganda. Furthermore, Kigali subjected victims of the UPC exercise to a Kinyarwanda language proficiency test before they would be allowed into Rwanda. The purpose was to deny some permission to return to their country. Many indeed failed the test, having stayed for too long out of touch with their Kinyarwanda culture practices. They established a camp at Sofia town near Kajitumba at the Ugandan side of the common border. Without a viable alternative, many victims of this exercise enrolled for rebel ranks. In his reaction to criticism, Obote retorted that having accommodated them for over 30 years, was it a crime to politely ask them to return to their country? This encouraged his UPC henchmen to inflict more damage to the alleged Banyarwanda and their properties. Secondly, when the NRM took power, the question of Rwandan refugees cropped up. The opponents of NRM insisted that non-Ugandans would not be accepted into the army. This attracted attention from the public. It should also be noted that the new government created trouble for those Banyarwanda by entrusting them with big posts and responsibilities in a post-war government after the Luwero War. At one time, Major General Fred Rwigema became Deputy Army Commander and later Minister in the Defense Portfolio. Dr. Bayingana became the head of Medical Services. Paul Kagame, head of Military Intelligence based at Basima, General Kayumba and Bunyenyezi were all active in the northern Uganda against the insurgency. When the NRA introduced military ranks, the ceremony was presided over by Habyarimana himself. He also visited Luwero Triangle, and as a sign of misfortune, his car broke down while coming back to Kampala. Habyarimana donated 3,000 hoes to Uganda in the new government's effort to modernize agriculture. Among the high-ranking senior officers to receive him was none other than Fred Rwigema, who took center stage at Entebbe International Airport. In his speech, Habyarimana compared Rwanda to a glass full of water that cannot accommodate more liquid. He advised Rwandan refugees in friendly countries like Uganda not to abuse the hospitality of their hosts because returning to Rwanda was completely out of the options under consideration. Habyarimana rejected the idea of recognizing Rwandan refugees as citizens of Rwanda and issuing them passports as they were demanding. As I pointed out, the Rwandan refugee problem had become a hot issue both in NRC and the national media. The real intention was to weaken the NRA in its fight against the rebel groups in the north. Attempts to form a rebel group in Uganda were also made by remnants of a 1950 outfit called Kirimutu. Translated in good Luganda means that it is only the pregnant woman who knows the responsible man. Others first see it. Old political order, page 9. The 1989 elections that expanded the NRC had helped the members of the old political parties DP and UPC to dominate the district elected councils, including Kampala district. This prompted an arrogant attitude from the DP leaders that they were capturing NRM. Museveni had also dominated his first cabinet with DP leaders. The first NRM government was dominated by DP politicians. Dr. Semogerere, who had earlier joined Lutwa's government, became Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs. He had served as Lutwa's Minister of Internal Affairs under Paul Muwanga, who in 1980 issued a proclamation number 10 that stopped any other institution, including the Electoral Commission, to announce the 1980 results. Muwanga usurped the powers of the Electoral Commission, and it was his office which announced that the results, not the Electoral Commission, mandated under the law. Contravening Muwanga's proclamation would attract a fine of 10 million shillings or 6 months in jail or both. I vividly remember that fearing to face those punitive measures, Muno newspaper where I worked had gone to bed with a DP victory story, but hurriedly burnt all the copies before taking them to the streets. Even outspoken prelate of the Catholic Church, who was among the first registered voters to cast a vote, Cardinal Emmanuel Nsubuga, did not make any comment about the election results. Back to the DP ministers Museveni appointed, they included Mrs. Victoria Sechitoreko and Robert Chitaliko, both in agriculture, John Sebana Kizito, Gerald Sendaula, Everest Nyanzi, Ponciano Mulema, Dr. Semogere's young brother John Batume Kawanga, Kafumbe Mukasa, and many others. Therefore, it took time for ordinary people to know whether it was a DP government or an NRM one.
The NRM strategy was to gain legitimacy and acceptance by using the DP leadership in the short run as it trained its own cadres to establish a strong political base. Yes, this was achieved, but by 1996 DP structures were still strong. Secondly, the history of DP shows that its official branches are the Catholic Church parishes. This is how Obote failed to undermine it. In 1969, Obote banned DP and declared a single-party dictatorship. However, in 1980, the banned party bounced back stronger and more vigorous than when it was officially banned in 1969. Page yomwenda. Chimbadde njagala nfunyemu ebintu bibiri. Twali mu luzungu bagambemu. Mbadde nkugamba nti ebisuula abakulembeze mu Africa oba bonna biba bitono. Nekugamba nti UPC omusajja baali bamuyita Dr. Lubeihayo. Yes. Basajja be bajje waffe era akayi ne babbente ne babattirayo. Lubeihayo basajja be ne bamulimba nti Abanyarwanda be batusse be babasse. Lubeihayo n'akola operation egoba Abanyarwanda mwankole. Nekugamba nti ne muka Francis Butagira baali bamututte mu kampu. Ne Sabiti enyini former Archbishop baali bamututte mu kampu 1983. Ne badira ebibanja bya Sokodi Banyarwanda ne babiwamba. Abantu 300 baalemera ku kibayita Sofia Town ku nsalo ya Uganda ne Rwanda ekagitumba. Kakati abavubuka Abanyarwanda be baategeera Rwanda neddira wali ekagitumba akulosi neteekawo pano ya bilinguistic mu Lunyarwanda ng'okuyingira e Rwanda olina okuba ng'oyogera Olunyarwanda. Okuyingira e Rwanda. Omunyarwanda ayogera Olunyarwanda ye yajja akulidde kuno talwogera lwogera lufu. Bonna baabakomyawo tebasobola kudda mu bibanja byabwe. Aba UPC babitutte. What did they do? Bajoininga NRA ranks bagenda mbuyekera. UPC became a recruitment officer of Museveni. Obote bwe bamugamba ko yagamba having kept him here for the last 50 years. Is it a crime when you politely tell them to go back? Obote bwe yagamba tubakumiwa n'emyaka 5. Bwe tubagambako mu buntu bulabu nti muddeyo ewammwe nakyo kibi. Today NRM is a chief campaigner of Bobi Wine. NRM ye campaigning ga Bobi Wine. Ate ye mwade tutumu bali yekwakuga nti tukoze operation yegoba Bobi Wine ebusoga kitegeeza gyali okkiriza nti gyali. Buli ogula eddagala ly'emmese otegeeza emmese mu nnyumba y'ebaana azaala amagulu okamulenga kamaya maya kati ogenda kulya n'ab'omwankole omukulu wabuntu gulemu ssente kugoba Bobi Wine. Tewali asula mu katimba ka nsiri ng'ensiri teziriiwo bakuwa ssente ogobe Bobi Wine aliwa. Balina okufukula ssente. Bobi Wine aliwa. Alinayo bulanchi ki mutubulye chairman wa Bobi Wine ejinja yani. Bobi Wine si party atana kati gomugobaliwa mayembe waliwo amayembe ayizo kugatika kachembuka nokachiraka wagira Bobi Wine wa government nedda government nawe nkugambye nti nabano bafuuse ng'Obote yagoba Abanyarwanda bakuba byahalimana n'Obote balaga mu buyekera ebibanja bya muntu byajjeeko Habyarimana ataddewo Kinyarwanda province state tebalina gye balaga waabo. They join NRA in large numbers. Do you move the Obote first and you move the Habyarimana later? Kyenkugamba nti gavumenti eyina ensobi zeekola nga tezeebirawo omusotirani. Yes. Kati ogiwabula. Bobi Wine aliwa. Mumbuulire. Ate nze mwana wange Mbala.
ntagali Archbishop ntagali nabaga ntagenda mu January abaana bamufeze agenda mu mwaka gujja anti mu January bamuganya ogenda bamugaye katukusibenjegere gundi mala kutulaga bya Church House naye nga ba minister ababba sente za Church House bali aba neyoli minister anti kati Church House musenze jambo sa nenkugamba ekintu ekyokubiri nti you people Habyarimana president abanyarwanda bwe yajja ku airport nga z'okukyali ya Uganda Ssaabasajja Kabaka okugenda mu bayeekera yayita Rwanda era yali mu mmotoka ya Citroen bagimuwa Nairobi ng'alimu ne Muzeyi nagenda kakati Rwanda yatuyamba ng'oluguudo lusibiddwe Katonga okutunda ebintu byaffe because Kigongozi government was not internationally recognized. Rwanda yatusupplying ebintu. Rwanda netuwa n'enkumbi 13,000 Burundi netuwa emifaliso. Genda bimukatabo. Yes. Habyarimana ajja wano yakuli omukolo ogw'okuwama gye ka Uganda ennyota. Nali ntebe ku kisaawe. Nga lwejema yeetaladde. Habyarimana bwe yali agenda eruwere emmotoka ye yafiira mu kkubo ekyebikiro. President Museveni n'amugamba nti obalaba bano olaba luweero bwefaanana abasinga okutuyamba wano beewuwo nze Banyarwanda agamba Habyarimana lwaki olutalo lw'eruweero lwali Rwanda genza obuze nadduli abapakasi luweero was a fertile area, a coffee producing area nga bagagga amasanyalaze gye gali kaaliyo dda luweero eringagga nnyo kakati nga Habyarimana ali ku dina yagamba you people I would appeal to Rwandese refugees in Uganda, don't abuse Uganda's hospitality because Rwanda is a glass of water, we cannot add more. Now I hear some people are talking about Akagera National Park, but one chimpanzee in Rwanda is more than 100 refugees going back to Rwanda. Therefore, we cannot reduce Akagera National Park for settlement. Nenge Nyagatale liyaba biri yenkubi 3 Nyagatale li Rwanda njimanyi bulungi nyo nagenda mu lutalo kakati Habyarimana naga nti Rwanda yajjula abajja Rwanda abali ne bamugamba abo balwejema tuwe Rwandese passports tutegeere tuli mu Uganda ntuyire waffe gye batuzaala n'agaana era nze ngenda n'entunuli abantu Habyarimana yampitako n'oyo gundi n'omuka bamuyitanga Abiri Hassan n'atutwala ewuwe mu maka ge n'atugamba nti mukama w'omwoyo mumulaba nti omwoyo akubuza n'omukono guno naye ng'emabega weriyo ekitala zoga no Museveni is a honest man. Habyarimana wali amanyi bulungi gwe Tamale Mirundi. Yes, Habyarimana yali amanyi bulungi nnyo. Naye na mukwano gwange bamuyita Semisaako nga namukwano gwange Bahunga ngali ku embassy ya Rwanda first secretary. He hinted on what I later knew, genocide. Yagati abakotogeza mu emirundi 3 kumawo bwe bakoma buli kibanje kina nanyini kyo bajja batema butebi bagezaamu ebirundi naye abo ne bahad about Bahunga era abala pifu bali bamukwatidde wange wazana nze simanyi nti manjo wange recruitment center ya RPF ate muleetayo mwalwandizi nanga wa mbuya bogera olunya Rwanda wano bali bamuyedde ne muwonyi nakati ewange ekyengere ine nyumba eninanyi naye mulimu abatategeereka temukwatyamu abantu ne mugaa nti nze omanyi mbamanyi ba criminals bagenda ne bakebera ne bategeera ti wono tewajjibwa waliwo military police security people mugende mukebere who are those people right mu mayumba agagalinaanyeewo
they are foreigners, they speak a foreign language. Bumba kwatirayo neva senze mwemba manyi mwezo gamba. Kati awora budde. Ya atiba nadduka banadduka. Official police ntabazi nabadene yakutumidde ku weekend. Kupadwe pia house wa. Anze mwana ngenda mu byange. Ngero kulanga waliwo ekkanisa. Abalokole bajja kulya. Abalokole bagenda kulya traditional churches. Ng'ekkanisa eri ku kizimbe mfulowa. Ate nze Katonda yankola bw'ati. Nze kasawa beerawo abantu nti bagamba nti awo basinzawo ne bafunirawo ssente era nfukamirawo. Era nafukamirawo nejewo. Nze kasitongamba naye n'ekkanisa ngifukamirawo. Yapaza senyonga Yes. Toyinza kuŋŋamba nti abantu bakuŋŋaana buli lunaku tewalimmirako. Ewatalimirako babadduka dda. Era nze ne muzikiti nfukamiramu ne sapuli yange. Ku ssente gwe nkumanyi okufukamira buli kanisa. Emikisa. Anti emikisa gye girita ssente. Toyinza n'omusabo nfukamiramu. Musabo sebu. Musabo okufukamiramu ne nkukubira. Bamuyitani Fred Ntabazi. Eva Smart. Nagendawo. Fred Ntabazi. Nze nalingana mu investment authority mbadoonya kibalaba nenkola ki. N'omulengera. Abalokole bajja kulya ekkanisa bakijja. Ne mu charge omulowooza kuzimba Christ the King. Yekereza eri ku floor ya kizimbe. Buli kaseera we baagala okusomera basoma. Eddakiika ebula musanvu kwera ssaawa bbiri kanfune obubaka bw'abantu bano akatabo ko kakikokuta. Kana akatabo nakawandiise ku brain White, the story of a malicious footballer. Akawandiise ku Brian White ono mu. Yes, namuyamba. Agaba ssente. Gwekimanyi? Omuyamba ki? Baali bamutwala. Abaki? Abaana abo babinyo ba mafiya. Bamuguze emmotoka sigasaba kubati baite bamutwala. Bamuguze emmotoka. Ng'emmotoka eyo bamulaga ekifaananyi kirala. Naye ng'emmotoka yoona agaba ayalemere South Africa batono omuwala. Kati bamukwate nayo poliisi emulyeko ssente. Era ennaku zino ebyo babikola nnyo kati aba security. Bajjawo omusango ogw'edda gwe wakola ne bamala okukulya ne bakumalawo. Simanyi president yagenda bakolera. I don't know. Yewa polisi waawa gwe ngenda okutwala ewa gundi. Wewa polisi ababbe nnyo. Wewa polisi abbe nnyo. Polisi yagifudde gundi. Soko mulabwe nga tunamuloko ogenda mufiiriza kasupu. Sajja mulimu gwe. Yes. Hi Busula, thank you guys for the program. Edison Lutwama kansoke mpisewo obubaka bw'abantu baffe batuwuliriza ku radio eno. Mwami Busulwa mbuuliza Tamale mwami Museveni asala magezi ky'obutabeera kampeni wa Bobi Wine kolya Eric Busabala yakubulidde dda Saalongo Henry Kajubi chairperson Lukose webale nnyo ndabira abe bulwanyi akakyuka president keyateekawo akapya lwaki tekanoonyeza kubangirana enkola gy'akolamu emirimu etali nambulu kufa ate n'ayongerwa kontakiti amangu bw'atyo yeyisa bangirana afisa wa polisi yagamba nti polisi natete yamala obuwumbi obukadde 10 tekisoboka Kayihura yabagamba nti bannange ne bwe mubanga mutya mumpitanga nenjibeera nenjiggulawo kuba poliisi eyo bagyokya ba Buganda Riot mama ngero baali bamwokya ize shimbo poliisi neegulawo nga ttaka lya Kabaka kale Busula bali kuweereza naffe twaniza top radio embalala ku Star Times decoder ejowero waiswa Daniel of Bulenga ku Sam Kalema kasoma ku Sam Kalema mukamunye agaye tulantu bawuliriza mwebali nnyo ntumira ku Serwani Cove John Vian Serwani ko mulengera nkulamusiza ne Dickson mubiru wa Grapevine webali kuweza Sebonze Rebecca Samuel nagamba kagenyiruka omukyale nkulamusiza kagenyiruka wasudiri ambabazi wa Museveni era kuno simutegeera kagenyiruka obwabu bunyumize mu makago kagenyiruka waleti eseka ngenda munoonya kagenyiruka mu mukolera bwene kagenyiruka bali kukunu Uganda wa mujo wanga atayina kutiya ya zike talinyayo owulira makolo kavuma bino ebikolwa ebyettima ebikolwa gavumenti ffe bituwa kweteekateeka ku gavumenti kweteekateeka kuba gavumenti yagudde eddanze kyensaba bannayuganda tetudiriza bano bayidde makolo kavuma amakolo kulikayo wa Dr. Mulindwa Emengo kagenyiruka si eno mune wa mujomba eyo gundi engeri ya byandala namuwandikako akatabo era weekali nakazeemu byandala yali yajeyo sente mu nsawo ne muganze nina okukuwa byandala tunze ebyo byonna biweddewo
naye ng'abaana ababba ssente weebali allah tusaba allah abalamule bubi abaana abo babiri ababbiyo kale nze kannamuse ku Dr. Manuel Luserenjo Jodembe meya we Kawempe his worship kansala nzerizo muzindalo kansala Stephen Mandela Luganda kulia webale kulabirira abantu balinako buli mu Kawempe omulimu ogukoze obugali obugabi iragenderawo. The lady who was debating with the phone this morning is Josephine Mayanja Nkanji nteje ya simu ya gambi yali wa Mbabazi. Jamil Katumba nkulabye ono nagamba nti Lugonda Majje Mutundwe Kaswabuli Owen Seru Kenya Kiria byamuka majoni we balikuwereza sebo nsabo kubuza lwaki abavuka abakulirwa cyuma kya Yesu bakuba bakaba inaremu abo position nga Sauli abo bakivumirira wetogera aba people power bakuba bebe kulu buli kivulu nete wali akivumirira wala bawana kiwane ACDB, I highly doubt if any uprising political group leader fits to lead us. We, especially the youth, should be careful with bandwagon politics. Kaswabuli honorable balikuwereza honorable Seru Kenya Kiria banasaba kabatulina omukisa kubana omusajja omugezi Tamale Mirundi oye bwagambye onagamba bangirana lero mulabi mu mawulire ng'agamba nti emivuyo baloza atali na mugwanga eyaliwo obuyinja obubiri yagikolanga tubadde tusaba akakiiko ka president kamunoonyerezeko kubanga agamba atya nti polisi yenna teete yokka yamala obumbi 10 nze kaggwa mu kirokole abangirana tali na teeta ali ku headquarter ndowooza ali mu high ranks za polisi oyo mumanyi nagendawo katoka weesa tamalewo bali kunyonyola nsonga za kati uponda asana yenenye kubyayogedde katoka wese bwa shadow kansala yagambye chairman Butala naye nkulabye katoke kironde nakulabye nze ne unyenya abantu balika mu kyanjo bidandisali ofuna opondo bamunyigiriza ali kuku jango kumuli nje kubona gwonkwaso omutu ngalo ofuna munjo ese mubiri nje ontwala kumudya se nje kubona no mwaso omutu ntani wakajiwa oli mukamba ontwala kumudya se ngalo nje mwaso omutu beja umaru Tamale kulamusiza babangirana bafuna batya seta batarwana Tamale abalwanire luwero tuli baavu tulwanire ekitattaveeyo naye afune beyo ekitatta akola yoki okutta mukazi w'omuleegi n'ekyomufaliso ne bulangiti nga ye omusajja agenze kitattaveeyo naye ate yamuwanga emmundu eyawooli uliriza sebo kubanga wali temwako netwakirabye abadenga abali Meja Umar nekitattaba mute Meja Umar kulwokubirwonodda tukuwe bonjo ogende ng'abali mu mpate lwaki kitatta mwagoba ne looya we nemuduuka n'okugwaga batikinde kukiramuko kitatta akole gavumenti yaffe akume Meja Umaru webale nnyo oba ab'ekisolo bajja ye kitatta abuuka mu kiswa eyamuwanga emmundu ye mumutadde okwata otya mukazi w'omuloogi n'omusajja n'oyekyomufaliso n'oyekyesituka ne bulangiti nga ye omusajja tolina kyomukoze nekitatta bamute naye mumute yasaana okuteebwa bambi naye afune kabbeeyi owange sebo njogera nani sebo katwere kulani ku Namugongo stage sebo nga bulijjo bwango w'ekitalo nkulu Tamale nkulamusizza nnyo sebo nenkwebaza emirimu naye nze ku mbeera eri mu ggwanga olaba aba NRM mumutandise okukaabira mu gavumenti eyammwe olwo ettali lyammwe bwerijja mulikaaba mutya n'olw'ensonga eyo laba mukulu Tamale Mirundi ate nkusaba engeri gy'okolera omuntu omu pulezidenti ate pulezidenti nga yatambulirwako ebintu byonna emyaka we yaddira mu buyinza olwaleero abamubuganya enkana nayiye we yaddira mu buyinza n'olw'ensonga eyo teri amwesimbako wano olwaleero nga tamusobola nze katwere kulani ku Namugongo stage anti mumukuba akume katwere njagala kwebaza wange Anji ono makolo kavuma haji tukudala omukulu Samurabye wa Dr. Mulingo oba yabaddewa mwana aweke mu theater bamulongoosa ne kulomkaga gyali ku mbaga mwanange yabadde mulwadde nnyo Dr. Namunyonyodde abantu bano babbewadde bali side eri
ate dokita yesiwa bya bufuzi ekisookera ddala pulisaayo bonna ababadde ku mukolo gwa Dr. Lawrence Mulindwa pulezidenti wa Paipans omusajja yekka alina ekisaawe gaggadde mu ggwanga wawulidde obutitimbe bw'ataddemu buyitirivu kapeti yokka egenda kumalawo akawumbi kalamba gyali mu kuyiwamu twazze eyo tuli ku Viper naye nanzize ku nsonga eziriwo ekisooka ajja kuba mu kabida olw'ensonga tuli bannayuganda abeetaaga obwenkanya lwaki abamu mu bawa bbeiro bo ne bavaayo ne batambula bulungi tetugamba nti tebateekeddwa bateekeddwa ogifuna bamateeka baffe bakamuga bamuluta basabye bbeiro emirundi n'emirundi nti abo tebasaana musosola ffe basiraamu kitatta yasaba bbeiro nagamba abantu kitatta oba ayina ebizibu bye buli muntu aba n'ebizibu bye eby'obuntu naye obwenkanya buteekwa okuwanirirwa nagamba ng'abantu mukulu dansani nga nfundikira nti bajja kukwata omuntu gwe twagala baleete bagambe precedence eyali ku kitatta nga mwagiwagira tewaayise kabanga nga Bobi bamukubye mu koodi y'amagye n'olw'ensonga eyo naffe abasiraamu bamaseeka babaweeyo anti omanyi akuume Haji Makolo mu byobufuzi kasobola wa principle tribalism ng'ayingirawo nani you must have a common principle kyobalaba mu bazungu toga nava Texas nava wanno etteeka libakkiriya bwe kibanga kitatta kayigula yamuwanga emmundu kayigula ye n'afuluma kitatta embogula egye bamubogoleramu yaki baali balowooza tibwokwata kayigula nga tonakwata kitatta ajjako nga ababodaboda bookya ekibuga kakati bebyaggwawo ate ababodaboda bakambwe nnyo lwa nsonga bajjawo kitatta ate bababba okukamala nabaga nti bannange singa mwagala okukyayisa kitatta ababodaboda mwali balese ne bakola nga tewali abajjako musolo naye kati balinga ababagamba katugyewo mubbe lakadina zino amazino. Honorable Dunstan, I am tuned in. Thanks for the program. The NRM MPs are just getting rich in this Bobi Wine saga. Museveni is willing to inject all the money needed to take over Bobi Wine, but trust me, Bobi Wine is now a big figure that is viewed as a light to the youth, including me. Muchibideni starter Karebu, Team Kamago 2021. My reliable sources are telling me 20 billion has been released for the campaign. You should relocate this money somewhere. Bobi Wine is not a presidential candidate. Team Top Radio TV mujabale mwenami samirundi abaganda tulina jinja lyocha Luka wallet yeseka Luka kaji weteseka kasibante Hasani no mukirokole takubye naye wallet yeseka kakwa mukirokole yayingize toke ndoza naye yayingize toke yayingize toke wallet yeseka 20 billion owange wereza oneseka gwa era samani kuna kumulamusiza jakolera eggwanga kikyate hello yangwa akiyogereko amagye agazze mu bantu gafuuse ekizibu okimanyi nti bwana Tamale yamagye kati nawo gafudde nga bapoliisi gakwota aida ekiro naye simanyi lwaki tagazzayo mu balakisi kuba gatulugunya abantu gagobagana n'abantu ekiro tusaba ssebo President Museveni ne banno mukitene muzeeyo amagye mu balakisi ndi mukwano gw'abamagye nnyo webale nnyo sensamba mukwano gw'abamagye nnyo mbagamba obalayo ti poliisi eremeddwa to training general service unit naye abamagye baffe baddeyo mu balakisi gye babadde bakadde baffe bonna batugambanga nti mwana wange amagye gabeeranga bombo tugalabako mu 6 ne kasoomanyiiza abantu amagye n'obagamanyiiza nekyetubadde tulina military police abantu kyebatakanyugamu omusululu gwa military police ng'ogwepanka ku kamyufu 4 tewali yereegawo naye nabo bajja bamanyira omusujja kasagumanyagala eryamaanyi kanzire mu Busiro South jengene kuba mbaka mu myaka mitono njagala kwebaza okutuuliza baba mukulu muŋŋambire mwanange yabadde mulwadde Dr. Lawrence Mulindwa naye gube musana eb'enkuba genda ku mbaga naye ku mbaga ajja kundabayo buterevu bakuulidde mwami Simon Sekata Kadwe World naye awulidde ate mwami Mulindwa oyo kojja wange ate amanyi tulina endagaano ey'amaanyi ennyo etali nnyangu kusangukawo Dr. twadde sibulagananga mirundi wange aliwagamba
mwana omukazi nga bakubikira nga baga nti omwana wakutuse ng'oli mu mbaga omukazi takutuga kitegerekeka so naffe lwakuba tuli bamaanyi naye wala abakazi babakakanya tulina katonda byataatuwa ebitukakkanya tuzaddamu nga tuzeemu kambalekere Musumba Jackson Ssenyonga.